Hi everyone, welcome to my vlog. This vlog we're gonna explore Manali. This is the second day of Manali. So yesterday night we reached Manali और कल रात हो गई थी ज़्यादा तो हमने डिनर करके फिर सारी चीज़ें बंद हो जाती है 9:30 को। तो अभी क्या सीन है कि यहाँ पे हम लोग फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे नीचे और फिर आज एक्सप्लोर करेंगे मनाली को। पूरा आइस है बाहर। ओह, बाहर का व्यू कुछ ये है और हम निकल रहे हैं सोलांग वैली के लिए आज। तो आज सोलांग वैली एक्सप्लोर करेंगे और फिर दिखाता हूँ आपको वहाँ से। बाय। ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। गाइस तो सीन ऐसा है ना, अभी रोहतांग जाने के लिए एक चेकिंग होती है, यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह होती है। ये कोई बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन वाला है, बोर्ड दिख रहा है तो यहाँ पे चेक होती है और अभी गाड़ी चेक करा के यहाँ से सीधा निकलेंगे। यहाँ से अटल टनल ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर्स है। Okay guys, so here we just stopped for breakfast. We'll have our breakfast and we're planning to go to Atal Tunnel. Hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to मतलब समझ रहे हो, वादियों में अभी हम ऐसे उड़ रहे हैं मतलब समझ रहे हो, उड़ रहे हैं और पूरा पहाड़ है और यहाँ पे ना ऐसे आई थिंक कपल डेस्टिनेशन सही है, मतलब कोजी टाइप्स है। कर लो प्लान वगैरह। तो समझ रहे हो, आइस वाइस के गोले से खेल रहे हो तुम दोनों और बढ़िया यार, मजा आएगा। देखो व्यू देख रहे हो गाइस। I'm finally healing from you. I'm finally healing. I'm finally healing from you. हाँ गाइस, सीन ये है कि अभी अटल टनल की तरफ निकल रहे हैं। रोड बहुत सेक्सी है यहाँ पे, तो बाइक राइड में बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगर आ रहे हो तो बुलेट वगैरह ले लो पीछे से कहीं से रेंट वगैरह और चिल करो यार। So once we crossed Atal Tunnel, we could see only snow, only and only snow, and the view from there was just amazing. I have no words to describe how the view was. So if ever you are feeling low in your life, feel tired, just come here and spend some time. और यहाँ का जो व्यू है ना, बस जन्नत से कम नहीं है। पहली बार स्नो के नज़ारे लाइफ में, मज़ा आ रहा है। बस पीछे देख लो आप। नीरज कैसा है? भाई बहुत मज़ा आ रहा है, पहला है लाइफ का। मतलब भाई लोग कहीं तो हैं अभी, बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड है, बस चिल्ड वेदर है। हेलीकॉप्टर से निकले क्या यहाँ से? हेलीकॉप्टर है नहीं यहाँ पे। तो चलो सीन ये है कि यहाँ पे थोड़ा चिल करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से कहीं दूर वादियों में, है ना। लाइफ में ना 5 बार जरूर रहा यहाँ पे, मज़ा आ जाएगा एकदम। सेक्सी व्यू आ रहा है
सॉर्टेड है पूरी लाइफ में, जन्नत है एकदम। भाई बहुत ठंड है यार, मैं कह रहा लाइफ में पहली बार मजा आ गया। व्यू देखो गाइस यार, वो है अटल टनल का एग्जिट एंट्रेंस, जो भी बोलो। वैसे आना है, ऐसे जाते हुए 3 किलोमीटर उधर जाना है पार्किंग के लिए। तो आए तो देख के आए। I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. I'm finally healing. I'm finally healing from you. हाय गाइस, ये हेलो। अब है यार गौतम, विकास। भी कर रहे हैं मस्ती ब्रो, ठीक है, अपन को चाहिए फुल मस्ती। In this imperfect world, but I'm learning my way under this maze that I'm running through. Now when I think of you, I'm falling to a picture of you. You would eat me alive. And now when I think of you, I'm fine. And all of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. Hi guys, just reached to our hotel. So today we traveled, to Solang Valley, Atal Tunnel and all the snow mountains. Right now we are back in home. So abhi we'll go to have our dinner and let's see what's the plan for tonight, because we have planned to go to some of the street out there for celebration of Christmas and the night scenes. So we'll go have dinner. So guys, we have just checked in Ashiana restaurant in Manali's मेन मार्केट। main market. Manali's. ठीक है ठीक है, got it. Good morning everyone. Welcome to day 2 of Manali. So we just got up and we are heading towards Jogini Falls, which is approx like 10 minutes from here, and we have checked into Shanti Dhaba, which is nearby to our place. So we have ordered our breakfast, and our breakfast is probably Maggi and bread omelette, and the taste is like amazing. So if you are visiting Manali, you can check out this place, Shanti Dhaba. You can ask anyone. I don't know if this is on the Google, probably, but whatever it is, the taste is super. People here, they make super food and in affordable prices. So just come here and check this place out. It's like amazing. And the scene is like we're gonna have this tasty food right now, and we'll be heading to Jogini Falls from here. And after that, I'll update you after going there. So we're gonna have an amazing day today. Keep watching. See you. Left a star glowing in your eyes when I'm not aware. You left a scar. I fall into your lies all again. Where'd you go? Where'd you go? Where'd you go? Let me feel it again. Let me feel it. Fall into your So guys, now we are going to Guru Visis temple, which is approx 300 meters from here. And after that, there is a trek for Jogini waterfalls. And near Guru Visis temple, there is this pond kind of thing where you get hot water. So you can go and take a shower there. We have parked our car here. There's some paid parking available. Right now, we'll be heading to Guru Visis temple, and from there, we'll go for a trek. If we can fly a drone, I'll show you some of the drone shots from there. And then, I'll update you after that. So now, we'll be just heading to Guru Visis temple.
Now we are heading to Jogini Falls, and I think there is a chopper service over here which goes to around, not sure where. Still 45 minutes to go for the trek from here, and we are already tired. So let's see. Debu Kyure. Kind of a difficult trek, but yeah, the view will be worth it. So let's go. So guys, finally I've reached the Jogini waterfall, which is behind me, if you can see. Okay, so the views are amazing. I can't describe. So I'm gonna go out there, explore that, and then there's ice over there, and there's a rainbow also. So if you can see, I'm not sure you can see the rainbow, but there's a rainbow there. So I'm gonna take some drone shots and enjoy the views from Jogini waterfalls. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. This is the waterfall. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. Now it's time to go back to Manali. And ये भी मनाली में है, but I'm just saying we have to go back to our hotel. So today we just did this trek, that's all, and I think on the way we can probably go to some other places. So let's see what's the scenes after this. स्पेशल तंदूरी चाय यहीं मिलता है। मनाली का फर्स्ट शॉप तंदूरी चाय इधर ही है, बाकी सब कॉम्पिटिटर है। We have come here in Manali to the Mall Road, which is one of the famous street where you can walk. Since there is a curfew after 10, so everybody is chilling out here. This kind of rush here. So if you see around me, the scenes are pretty chill. Guys, so this is our small room. We have taken 2 rooms just like this. I'll just show you this. This is just a room. This is washroom. You can see the view here. See the mountains. Guys, I'll show you the balcony. The best view is from the balcony. Guys, we had stayed here at Bhaiya's place. क्या नाम है भैया? मेरा पंकज है। देव गेस्ट हाउस में हम लोग रुके थे मनाली में। बेस्ट प्लेस है, यहाँ पे आओ यार, विजिट करो, भैया से मिलो। ये है भैया का प्रॉपर्टी, और इसके आगे व्यू दिखा दे यार। तो यार अब मनाली आ रहे हो तो मैं भैया का फ़ोन नंबर डाल दूँगा नीचे, भैया को कांटेक्ट करो और भैया से मिलो, बहुत अच्छे हैं। बस जब भी आएगा कोई भी आएगा, हाँ जी, जस्ट कांटेक्ट, उसके बाद सब कुछ है ना। यहाँ पे वाइब और पीस। थैंक यू सो मच भैया। तो भैया से मिलिए और बस ऑल सॉर्टेड रहेगा मनाली का। थैंक यू भैया। सेफ जर्नी। थैंक यू।